Shabbat Shalom and welcome. It's good to have you here. It's good to see there's some of us left for Pesach in Las Vegas. Let us begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. No. Oh, of course, it's Pesach, so we begin with Mizmor Shir LeYom HaShabbat, which is on page 27. Mizmor Shir, Mizmor Shir, Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Mizmor Shir, Mizmor Shir, Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Tov lehodot l'Adonai, Tov lehodot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון טוב, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון טוב, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון טוב, טוב להודות לאדוני. Page 28, Sadiq Katamar. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני, צורי צורי אלוהיו לטבו. Page 29. אדוני מלך גאול לבש, לבש, אדוני עוזי תזר, עתיקון תבל בתימות, עתיקון תבל בתימות, נכון כיסך מאז, מעולם אתה, נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כל העם, יישאו נהרותו בים, מקולות מים רבים, אדירים משפלי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני, עדותיך
לביתך נבע הקודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מגולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Please rise for Baruch, page 39. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da dai 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 ya da dai dai ya da dai nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da dai 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 ya da dai dai ya da dai Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam va'ed. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da nai 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 ya da nai ya da nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da nai 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 ya da nai nai ya da nai Uma'avir yom u'mevin laila Umabdil ben yom u'vein laila Adonai Tzevaot Shemo Adonai Tzevaot Shemo El Chai v'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Va'ed Baruch Ata Adonai Hamariv Arabi. Page 40, Ahavat Olam. Ahavat Olam Bein Yisrael Amcha Avta Torah u'mitzvot Chukim u'mishpatim Otanu limadeta Al kein Adonai Eloheinu B'shofenu ufkumenu Nasiach bechukecha ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. ואהבתך את הסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני ברוך שמו אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך
וקשקתם להות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. יהי שמוע תשמעו על מצוות שלום. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Page 44, Mi Chamocha. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי אנו ואמרו, זה אלי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Your children recognize your sovereignty as you split the sea before Moses. This is my God, they responded and said, Adonai will reign forever and ever. Adonai yimloch le'olam va'ed. Ashkiveinu, page 45. Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ufros aleinu Sukat shlomecha, ufros aleinu sukat shlomecha, baruch atah Adonai, haporei sukat shalom, aleinu ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. Ufros aleinu sukat shlomecha, ufros aleinu sukat shlomecha, baruch atah Adonai, haporei sukat shalom, aleinu ve'al kol amo Yerushalayim, ve'al Yerushalayim, ve'al Yerushalayim. Amen. Let us please rise as we continue on page 46, Veshamru. ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת לדורות ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ואמרו Amen. We continue praying the Amidah beginning on page 47. Remember to add the parts appropriate for Shabbat Chol HaMoed Pesach.
When you finish, you may be seated. We continue on page 51. Shalom Rav, O Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav, O Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Ki ata Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. V'tov beinecha levarech et Amcha Yisrael. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. Oh, say Shalom bimromav, Yaseh Shalom Aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru. Shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru amen.
Hadish Shalem, page 54. Yitkanal v'grashem me rabba. Ve'amad divra kirute ve'amlik malchute b'chayech honu v'mechonu v'chayde kol beit Yisrael ba'agala uvizman kari ve'meru. Amen. Yehesh me rabba mevarach ve'halam ulal me'almaya. Yitbarak v'ishtabak v'yitba'ar v'ramam v'yinaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemeri kudesha v'richu le'inla min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata damiram ve'alma v'imru Amen. Titkabal tzlot tahon v'utahon d'kol Yisrael kodavavonu v'shemaya v'imru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oh, say shalom imromav, huya say shalom aleinu, ve'al kol Yisrael ve'imeru. Amen. Shabbat Shalom and Moadim L'Simcha. I hope you're having a happy Passover. It's a great holiday to catch up with everyone, with people that you love, in your family or your community, or maybe even your Facebook feed. Speaking of Facebook, recently I posted something which became one of my most controversial posts ever. Did you know, this is what I posted, did you know that rice is kosher for Passover in Persian Jewish tradition, but dairy products are not? This may indeed sound shocking, but this is a real phenomenon. I will explain. But first, from the beginning, I need to explain some background information, which is I grew up in Los Angeles, which is also known nowadays as Tehrangeles, because the Persian Jewish community began immigrating there in the late 70s and continued through the 80s and 90s. And when I was growing up, the elders of my big, proud, passionate Persian Jewish family would occasionally talk about what life was like in Iran. Not the Iran of today, the Iran before the revolution. But there are still Jews there today, which is a very different reality. When it came to Passover traditions, they had a lot to say. And if you were at the TBS Community Seder on Monday night, you might have noticed a scallion at each table setting. The tradition of whacking each other with scallions or baby onions during Dayenu is perhaps the most famous or well-known Persian Jewish minhag. It adds a little levity to a serious narrative. We were slaves, an awful thing to remember, but now we're free. And humor, as we all know, is an effective way to deal with trauma. But wait, there's more than just scallions. A Persian Passover Seder starts out with a recitation of the Seder, just like what Ashkenazim do, except there's three things that are different. We use a different melody. We follow the recitation immediately with the singing of Halach Ma'anya. And the third thing is that every single person there, from the oldest adult to the youngest post-B'nai Mitzvah child, does this individually while holding a plate of matzah in their hands. If that doesn't sound like something you can picture, let me help you at least imagine what it would sound like. Kadesh urchatz karpas yachatz magid rosa motzi matzah maror korech shulchan orech safun barech halel nirtzah
Halachman yadi achalu, avatanu dera de Mitzrayim, kol devchin yete vayipsa, kol ditzrich yete vayipsa, hashatacha leshana haba'a be'ara de Israel, hashata avde leshana haba'a b'nei churim. Now you might try to imagine every single person at the Seder table doing this. And this would take a long time. But it's also kind of amazing. So for some more amazing elements, let me tell you a little bit about Persian Jewish charoset. Our charoset is called haler. It's made from, get ready, bananas, apples, oranges, grapes, dates, raisins, cinnamon, ginger, cardamom, almonds, hazelnuts, walnuts, pistachios, cashews, grape juice, and wine. Yeah, take a breath, that's a lot. But it's delicious, and I highly recommend making it yourself and trying it in the next few days while we still have Passover with us. Now for the controversial information about rice and dairy. We do eat rice on Passover. Rice is part of the Passover category called kitniot, which includes corn, legumes, and certain seeds. However, we don't eat the other kitniot in this category, just rice. No Persian food is complete without rice. And the last bit of culinary tradition, back before the Iranian Revolution, Persian Jews did not eat any dairy during Passover. This is because kosher for Passover dairy products were not made in Iran. However, here in the US, most dairy products are made to be kosher for Passover. So you might find it hard to believe that some Persian Jews stick to this practice even today. However, many happily do not. And now for one more interesting and little-known custom. During a Persian Passover, when the 10 plagues are about to be recited, someone brings out a large white tablecloth to the dining area, and everyone stands up and holds onto the tablecloth by the edges as it's spread out over everything. It's not lay down onto the table, just spread out over the table and everything on it. And only then can you recite the 10 plagues. And I was always told that this custom was to protect everyone there from the negative energy that was given off by the plagues. So after the plagues are finished, the extra tablecloth is simply taken away. Well, when I was in rabbinical school, I studied in the Talmud Masechet Pesachim, which talked about bringing in a tablecloth. And it apparently was a custom to do this in Talmudic times. Usually it was a way to start a whole new meal. So you see, a Persian Passover is rather Talmudic. Whether you're Ashkenazi or Sephardi, Persian or Ashkefardic, I hope that you enjoy the Festival of Freedom, Zman Cherutenu, as Passover is sometimes called. It is the holiday that celebrates the formation of the Jewish people. It is our declaration of independence. And it is our beginning as a collective community of families
It is the inception of our tribe. May you taste the freedom this Passover, and may you be blessed with a wonderful last few days of Chag, last few days of the holiday. In just a couple more days, may your times be happy. That's what Moadim L'Simcha actually means. May you carve out some joy for yourself, and may you have a Shabbat Shalom. Let us please rise. We're going to continue on page 73 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Ani L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeichen L'Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. I'd like to invite all the children who are here tonight to please come up to the bima for Kiddush and Matzah. I just want to point out something to you. We have Sorry. a new maintenance man, a wonderful guy. His name is Abraham. He's from Mexico. He brought us a knife for the matzah. So it's actually pretty cool. He's very nice. Oh, sorry. Okay, guys, ready? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pori hagafe. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu zikaron lema'aseh boreshit ki hu yom techilah למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. אמן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. So matzah, guys? How come nobody's running for the matzah? Like, there you go, take a piece. Leave dangerously. There you go. It's actually great matzah. Yeah. Okay, let us remain standing for Aleinu, page 56. לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כיהי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם,
ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שירותי שמיים ויוסר הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Let us remain standing. We turn to page 63 for the counting of the Omer. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. Ayom 5 yamim laOmer. Today is 5 days of the Omer. We may be seated. We continue now. Page 58. 58. The following is a list of yortzes at Temple Beth Sholom for next week. Ari Baron, Miko Benveniste, Robert Birnbaum, Becky Bloom, Linda Boruch, Patricia Campbell, Rebecca Cohen, Sally Diamondstone, Harry Drake, Rose Entrader, Anna Entrader, Harold Fedorov, Murray Gullin, Eunice Galski, Ida Garber, Yochebed Gertler, Haskell Goldman, Martha Goldstein, Dorothy Gould, Herbert Kaufman, Rosalind Lederer, Frances Levian, Anna Levin, Lillian Miller, Stella Moshkovitz, Lillian Newhoff, Bernard O'Reiner, David Perlmutter, Evelyn Rich, Alexander Rosef, Charles Salton, Scott David Sanders, Samuel Scholl, Rosalind Shervan, Samuel Scholl, Ann Snofsky, Lori Spitzer, Leah Spivak, Shimon Tavdi, Harry Wallerstein, and Winner. Mourners and those serving yortzeit, please rise. Page 58 for the mourners Kaddish. Idgadal ve'itgadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma dibrach hirutei ve'yamlik malchutei. B'chayechon u'b'yomechon u'b'chayeh dechol bet Israel. B'agala u'b'zman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach l'olam u'l'olmei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudesha brichu. Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata v'amiram be'olma ve'imru amen. Yesh lam harav amin shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. Ose shalom imromav u'yaseh shalom aleinu ve'al kol Israel ve'imru amen. Please be seated. I'd like to call upon Elliot Blut, member of our board of directors, for the announcements. Shabbat Shalom. Please join us tomorrow morning at 9 a.m. for Shabbat morning services. During the week, please join us in the Steinberg Chapel for morning minyan. This week, on Wednesday, Thursday, and Friday morning, minyan will be at 7:30 a.m. and on Sunday at 9 a.m. As we continue the Passover festival, services will be on Monday and Tuesday in the Sigismund Sanctuary at 9 a.m. Temple office will close Monday and Tuesday. Thursday, May 2nd at 6:30 p.m. is Intro to Judaism with Rabbi Shani B. Michelson. This class meets in the boardroom and is for intro students only. Monday, May 6th at 12 p.m. noon for Temple members will be Radical Torah with Rabbi Felipe Goodman for a radical discussion of this week's Parashah. Upcoming for USY and Kadima is the final Shabbat dinner of the school year on Friday, May 3rd, the free end-of-the-year party at Cowabunga Canyon on Sunday, May 19th, and on Wednesday, May 29th, USY 7th through 12th graders are going to baseball night at Las Vegas Ballpark. On Wednesday, May 1st, the Women's League Rosh Chodesh group will meet at 6:30 p.m. On Tuesday, May 14th, is the Women's League Circle of Prayer in the Steinberg Chapel.
And on Sunday, May 19th, is the Women's League Donor Luncheon. Details for all of these events can be found in your Shabbat handout and weekly TBS email. Following services tonight, please join us for Oneg in the large social hall. If you are new or visiting Temple Beth Sholom, please meet with one of the board of directors sitting at the table with the blue tablecloth. And if you know of a Temple member who is in the hospital, ill at home, or in a nursing home, please contact the Temple office to let us know. Shabbat Shalom. Thank you, Elliot. Just a reminder, tomorrow morning, Shabbat Chol HaMoed Pesach has two of the most beautiful pieces of liturgy in the entire calendar. The recitation of Shir HaShirim, of the Song of Songs, which is absolutely beautiful, and also the Haftorah that we read tomorrow is one of the most beautiful Haftorot in the entire calendar. So please join us tomorrow at 9. We'll also be talking a little bit about what's happening in the universities in the United States. We conclude our service on page 211, followed by our special blessing. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Ve'hein Nasa Ve'hefso Kol Azai Melech Shemo Nigra Azai Melech Shemo Nigra Ve'acharei Kiklot HaKol Levado Himlok Nora Ve'hu Haya Ve'hu Hove Ve'hu Yeh B'tifara Ve'hu Yeh B'tifara Ve'hu Echad Ve'ein Sheni Ve'ham Shilo Le'akbira Ve'li Reishi Ve'li Tachlit Ve'lo Ha'oz Ve'ha'misra Ve'lo Ha'oz Ve'ha'misra Ve'hu Eli Ve'chai Goali Ve'tzur Chevli Ve'yetzara Ve'hu Nisi Humanos Li Menat Kosi Be'yom Ekra Menat Kosi Be'yom Ekra Be'ado Hafkid Ruchi Ve'hetishan Ve'ha'ira Ve'him Ruchi Geviati Adonai Li Ve'lo ira Adonai Li Ve'lo ira. Yevorechecha Adonai ve'yishmerecha Ya'ir Adonai panav elecha v'chunecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom Yevorechecha Adonai ve'yishmerecha. Adonai Yoslemo iten, Adonai Yavarech et Amo Shalom, Shabbat Shalom, Moadim leSimcha. Have a wonderful end of Pesach. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu ve'al kulam. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu ve'al kulam. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam shalom. Salam aleinu ve'al kol ha'olam. Salam shalom. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu ve'al kulam. Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu, Odevo shalom aleinu ve'al kulam.